is already in Somalia on a bilateral arrangement with Somalia. So some of our forces are supported by the Awesome Mission, others are supported directly by the government of Uganda. So of course, Uganda, I've just been telling you that the stability of Somalia, the stability of Africa is our concern. And you all as Ugandans must be concerned when there is any kind of instability in any part of Africa. So therefore, my answer is yes, Uganda is going to remain in Somalia. The arrangement that we are going to have on how we remain in Somalia is going to evolve. But like I've told you, we already have a force there on bilateral arrangement with Somalia. How about the funding? Well, I think we, like I just said, the stability of Somalia, the stability of Africa affects us. So we must find the resources. Is it true Uganda is in touch with the Gulf nation and another from Europe to help in the funding? Uganda is open to any support that can be given from anywhere, and we are in touch with you. If you are in touch with any people who can support us, please. That is also a responsibility. So what we are saying is that we shall continue with the operation in Somalia, and for how long? When peace is achieved, we do not go for missions on time. We go for a purpose. The purpose is to achieve peace. So if we are going to achieve peace in 1 week, then we shall withdraw. If we are going to achieve it in 10 years, then so it is an evolving process. Thank you so much. Minister, kakati mu kitundu kyaffe muno mu Eastern Africa tulinamu ekitongole kye baatondawo emyaka nga 2 emabega mu 2004 ne bakituuma Eastern Africa Standby Force. Ekyo ekitongole kikuŋŋaanya amagye okuva mu nsi 9 eziri members za East African Standby Force. Amagye ago gabeerawo singa wabeerawo waguddewo akatabanguko mu kitundu kyonna ekyensi ezo, ago amagye bayinza okugakuŋŋaanya ne bagatwala mu kifo ekyo okugezaako okuddabulula obuzibu bwonna bubeera bukoze eki beera buguddewo. Eno yemu ku nkola gye tubadde President Museveni abadde atugamba buli kaseera nti tetuyinza kuyimirira ffekka nga Uganda oba nga Kenya oba nga Rwanda, tulina kukolera wamu okukuuma obutonde bwaffe, obulamu n'ebintu byaffe. So ekyo East African Standby Force kyekola. So omukolo gwe kye tuliko leero wiiki yonna ba experts baffe mu byamagye badde batuula nga bateesa engeri gye bagenda okutambuza omulimu gwa East African Standby Force. Jo ba CDFs batudde ne bayitamu aba experts be badde bateesezza. Kati olwaleero ba minister ba defense mwezi ensi 9 bagenda kutuula okukkiriza ebyo ba CDF bye bateesezaako oba okukola ki okubirongoosamu. So ekyo tukolako kati. So kino kye kimu ku bintu kye tuba tugezaako okukola okugatta abantu ba Africa. Nga bwe mmanyi principles za NRM ennya ziri: patriotism, okwagala ensi yo; pan-Africanism, okwagala Africa kuba Africa ogyetaaga. Kakati kino kye kimu ku bintu NRM byebadde egezaako okukunga abantu mu Africa okukolera awamu okutumbula embeera z'abantu b'omu Eastern Africa. Obviously, we had support from different organizations, and therefore we were able to maintain the readiness of our forces. Because you see, it's not always about intervention. Even force preparation and force readiness is key in the maintenance of such an organization. So over the years, since the initial development of this concept, we have been training. We have been building internal capacity in different levels. So we have done force verifications in different countries. But one important point that we must note is that each of our respective nations have been engaged in peace support operations on the African continent, and therefore we are effectively ready to pledge our forces to this standby force. And we have tested them in the field. So it's not a question of saying that we need special training, because we have been doing inherent training in our respective nations. And therefore it is just a question of making decisions to extract a force with particular strength and implant it into the Eastern African Standby Force. One more thing that I will say is that this year we were able to get air assets
from 4 countries. Ethiopia pledged strategic airlift, that is transporting equipment and personnel to a crisis area using C-130. That's a very big, asset. Kenya pledged reconnaissance assets to be able to reconnoiter the areas of crisis wherever they occur. Rwanda pledged medical evacuation helicopters and other assets. So we are able to respond in times of crisis to extract people from the crisis area. And then lastly, Uganda, as per this particular verification period, and I think the minister must have mentioned it in one of his speeches, has pledged the search and rescue capabilities for the Eastern African Standby Force. So as you can see, we are moving in the right direction, building our capacity to respond to emerging crises. Thank you very much. Bikola kintu kimu nti buli ggwanga lirina amagye naye enteeka zino ziri nti buli ggwanga lijja kuleeta abantu baayo tuliteeke wansi wa obukulembeze omu tube nga tutraininga ffenna bwabaawo ekizibu ne tugamba kakati ttiimu yaffe yonna egende oba egeze Burundi oba egeze Sudaani naye nga tugeze ffenna Burundi gumu. Tulaba mu mawanga ga East Africa wakyaliwo agamu agakyaganya okweraga member state ate nga gegalimu obutabanguko kino mugenda kikola mukyangamu. Kakati ekyo tekiri nti baganye naye otulira Tanzania balina Tanzania eri mu East Africa eri mu SADC kati mu SADC balina mucho defense agreement ekwata mu za SADC zonna kakati awo Tanzania yewandiisizeeyo tewandisa mu East Africa then Congo eri mu SADC naye tendaba kwewandisa mu ntegeka yaffe ya gundi ya forces eza gundi eza East Africa kati kyetuba tujja nti ezikiriza okuoperatinga nga Komoro nga Djibouti ne Ethiopia zigenda twegattako ffenna tufuuka East African Standby Force wadde n'abo batali mu East Africa. Kino tekibakosa mwengammwe mukulaba nti kubanga obusabatuko tubulaba mu mawanga mwengammwe abali mu kagumu tekibakosa okulaba nga ate bannammwe balirwa n'abamwe bali mu busabatuko obulewo mulowooza nti ensonga ezo ziriyo mwandiyagadde okuzanyirira mu kulaba nga musinza okuleeta emirembe ku gundi anti kyekyo that's why tulina force eno okuteesa okubayambako okuteesa